Today we are with Mr. Kalyan who has done the music for this movie, Ichchemotir Gappo. Namaskar, welcome to Shulwana Mahariya. Sir, Ichchemotir Gappo is বলতে গেলে একটা মিউজিক্যাল, একটা ডান্স, ড্রামা অনেক কিছু নিয়ে বানানো। So what was your thought behind music? কিভাবে মিউজিকটাকে ক্রিয়েট করেছে? আসলে যেহেতু ছবিটা একেবারেই দলে আছে কাজে ঘুরে ফিরে কিছু শিল্পীদের যে স্বাভাবিক সেন্টিমেন্টগুলো সেইগুলো কিন্তু প্রচুর রিফ্লেকশন আছে টোটাল ছবিটা যার ফলে পুরো ছবিটাতে একটা খুব ওয়াইড স্কোপ রয়েছে মিউজিকের। এটা করে গানও যে ব্যবহার করেছি সব কিছুর মধ্যেই একটা শৈল্পিক ব্যাপার দেখে আমি চেষ্টা করেছি যে কিছু সিম্ফনি কিছু এখনকার দিনের মতো সেটা নিজেকে ভেঙে আমার তো বয়স্ক মানুষ আমাদের এখনকার মতো করে যাই হোক নিজেদের সেইভাবে ভেঙে চেষ্টা করেছি যে একটু অন্যভাবে কাজটা করা। প্রত্যেক কটি চরিত্র আমার ছিল যেহেতু আমি নিজে একটি রাজগানের দলের সঙ্গে 35 বছর ধরে ক্যারেক্টার বেড়েছি আমার এই প্রত্যেক কটি চরিত্র মনে হয়েছে যে প্রত্যেকটি আমার চেনা চরিত্র যার ফলে কাজ করতে আমার খুব সুবিধা হয়েছে। এখন দর্শক দেখে বলবেন যে কতটা কী হয়েছে। আমি নিজে খুব তিনজন ডিরেক্টর আমি এদের মধ্যে এরকম মিল আমি মানে আজকাল একটা সংসারে তিনজনের মিল থাকে না তিনটে জায়গার থেকে এসে তিনজন একসঙ্গে কাজ করছে এবং আমার রিয়েলি খুব কৌশিক তো সেই অর্থে প্রফেশনাল গীতিকার নয় এত ভালো গান লিখেছে যে সত্যি বলতে কি আমি যদি কোনো প্রফেশনাল গীতিকারকে দিয়ে লেখা থাকি যেহেতু নিজেও গল্পটাও লিখেছি ওর গানটা এত ভালো ঝিল করেছে ফিল্মের সঙ্গে এটা অন্য লোকের হলে তাদের কনসেপ্ট করতে হয়েই আছে ডেলিভারিটা অনেক ইজি হয়েছে খুব ভালো কাজ করেছে। আমার মনে হয় যে বাংলা সঙ্গীত একজন ভালো গীতিকার Thank you so much. Hello viewers, today we are with Mr. Kaushik Sen, who is one of the directors of the upcoming movie Ichchemotir Gappo. তো কৌশিকের সাথে কথা বলবো আর জানবো কেমন এক্সপিরিয়েন্স পুরো মুভিটাতে শ্যুট করা, লেখা, গান লেখা, অনেক কিছুই উনি করে মেনি রোলস দ্যাট হি হ্যাজ প্লেড। কৌশিকটা প্রথমেই শুরু করবো আপনার এখনই আমরা মিস্টার কলেকশন বড়দের সাথে কথা বললাম যে আপনার ফিল্মের মিউজিক করেছেন তো হি লেফট আস উইথ আ ভেরি দ্যাট থিং দ্যাট ইউ হ্যাভ রিটেন ওয়ান্ডারফুল লিরিক্স ফর দিস এন্টায়ার ফিল্ম যতগুলো গান আছে উনি বললেন বাংলা সিনেমা জগৎ একজন ভালো গীতিকার পেতে চলেছে। সো উই স্টার্ট উইথ দ্যাট কমপ্লিমেন্ট, হাউ উড ইউ টেক অন হ্যাঁ এটা ঠিক যে কবির সুমন আসার পর থেকে আমার বাংলা গান একটা নতুনভাবে কথা বলছে। আমরা সবাই জানি গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার কারা সব গান লিখেছেন সে গানগুলো পড়লেও একটা অন্যরকম একটা অনুভূতি তৈরি হয়। তারপর এখন আবার আমার এও ঠিক হয় যে ভীষণ কথা নির্ভর গান হয়ে গেলে না আবার সুরটা যদি তার সাথে সাথে মাখো মাখো না হয় কথা এবং সুরের যদি ঠিক মেলবন্ধন না হয় সে গান প্রাণের হয় না। কল্যাণদা এখানেই আমি মানে আমার যে অক্ষম সৃষ্টি সেটাকে হয়তো মানুষ করে দিয়েছি তার সুরের ইয়েতে। তার একটাই কারণ মেলোডি এমনভাবে এসেছে এবং মেলোডিটাকে আমরা এমনভাবে ব্যবহার করেছি তার সাথে শব্দের ব্যবহার করাটাও আমরা একটু অন্যভাবে করার চেষ্টা করেছি। সব মিলিয়ে এই গান হয়তো মানুষের গান হবে, প্রাণের গান। এই সিনেমাটা তো একটা সম্পর্কের ছবি এবং এই যে সম্পর্কগুলো আমরা দেখি 7 রঙের আঁকা এই সম্পর্ক এবং এই সম্পর্কগুলো সব দান্দিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটা উত্তরণের পথে যাচ্ছে। আমাদের মূল ছবির বিষয় যে ইচ্ছেমতির গল্পে ইচ্ছেটা কেউ তাকে প্রেমিকা ভাবতে পারে, কেউ একজন ভালো ডান্সার ভাবতে পারে। আমার মনে হয় ইচ্ছেটা আমাদের ভেতরের মধ্যে থাকে, সেই ইচ্ছেটাই আমাদের ছবির সাথে হয়তো কথা বলে দিয়েছে।
একটা সম্পর্কের ছবি এবং রামধনুর যেমন 7 রং আছে ঠিক তেমনি অভিমান আছে, দুঃখ আছে, প্রেম আছে, এই নিয়ে আমাদের ছবি। Thank you so much. Hello viewers, today we are with Tanushree. She is acted as Ichche in this movie Ichchemotir Gappo. She is the central character around whom the film revolves. Welcome Tanushree, welcome to Kolkata-Bengali-Film. Tanushree, cinema Ichchemotir Gappo, তার মধ্যে তুমি so it's the entire focus is on you. What do you have to say about it and what do you think the film is all about? Actually, আমার কাছে ফোকাসটা আমার আমি ইচ্ছেমতির গল্পটা নাইস, গল্পটাই গল্পের ফোকাস। কারণ ইচ্ছেমতিকে ঘিরে যে বিষয়গুলো করছে, ইচ্ছেমতিকে ঘিরে যে ইচ্ছেমতির গল্প সেটা নিয়ে শুরু ফিল্মটা। আর এখানে অনেক কিছু মানে রিলেশনশিপের গল্প, এটা প্রেমের গল্প, এটা আমার দিক থেকে আমার নজর থেকে গল্প। মানে একটা নাচের আছে, তার জীবনটা যেমন চলে, তার জীবনের বিভিন্ন মানুষ আছে এবং তারা কীভাবে নিজের জীবনকে প্রভাবিত করে সেটা নিয়ে গল্প। তার প্রেম, যার চোখ দিয়ে মানে নীলের চোখ দিয়ে হচ্ছে এটা নিয়ে গল্প। দর্শক এই ধরনের নাচের একটা তার গল্পে এগুলো প্রথমবার দেখবে আর গল্পের ধরনটা দেখবে। এই সিনেমাটাতে অনেক নাচ আছে, অনেক কম করে আছে, অনেক নাচ আছে। I want to know what was like your background in dance and how you were trained dancer? I am not a dancer, কিন্তু এই ছবিটা দেখে কিন্তু দর্শক সেটা বুঝতে পারবে। এতটাই খাটতে হয়েছে এবং এতটাই সাহায্য করেছে আমার, মানে আমি বলবো আমাদের যারা ডিরেক্টর মানে আদিদা, অতনুদা এবং কৌশিকদা এবং মিউজিক একটা খুব বড় পার্ট কল্যাণদা ডিরেক্ট করেছেন, আর খুব বড় একটা পার্ট ডিরেক্ট করেছেন আমার এটা আমার কাছে এটা গল্পের সঙ্গে জড়ানো। এই ফিল্মে আমি এমন ইচ্ছে যে চরিত্রটা একদম চরিত্র করে এসেছি, একদম লোক দেখে ডেফিনেটলি বুঝতে পারছি। আমি ভীষণ Congratulations on this movie and all the best. Thank you so much. Okay. Hello viewers, today we are with Mr. Sashwata Chatterjee. He needs no introduction and he's playing lead in this movie Ichchemotir Gappo. As we have talked about him, the RJ, who is like all throughout social media. So let's speak to him and see what he has to say. Hello, welcome to Kolkata-Bengali-Film. Thank you. Sholwana Bangaliana, we are talking in English. I don't understand. That little bad habit that I have. But Bangaliana is not just about talking in Bangla. No. Bangaliana should have Bangla. It definitely should have Bangla, but I don't feel It's a Bengali movie. It just ends with talking in Bangla. No, I don't feel so. Tell me now about your character, Neil. দেখলাম ট্রেলারটাও দেখলাম, খুব একটা পোয়েটিক, খুব একটা one very sensitive এইটা character. একটা প্রেমের গল্প বলে আমার ধারণা, এবং প্রেম জিনিসটা না থাকলে কোনো শিল্পী বাঁচে না, এবং এটা আমি বিলিভ করি। আই বিলিভ ইন দ্যাট যে একজন শিল্পী মাত্রই একজন প্রেমিক। এখন হচ্ছে প্রেমটা অনেক ধরনের প্রেম হতে পারে, কারণ নেচারের প্রতি প্রেম হতে পারে, কারণ তার কাজের প্রতি প্রেম হতে পারে, যিনি এখন ক্যামেরায় ছবিটা তুলছেন ক্যামেরার সঙ্গে তার একটা প্রেম হতে পারে। তার বেশ প্রেম আছে, অ্যাবসলিউটলি। সেইটা না হলে হয় না, শিল্পটা হয় না। কাজেই ইটস বেসিক্যালি a love story, and of course you can guess my age. It's not a teenage love story. And, my question comes from here, like, if I may ask, what was your first love? Which age, what happened, if you can, if we may get the privilege to know about it. I think I fell in love with the nurse who took me out from my mother's womb to this world. Well, I guess that we all do. Thank you. All right, thank you so much. That was interesting. Mr. Shahid Bhattacharya, who's playing a
part in Ichchemotir Gappo. So we get to know from him what exactly is his role. So Thank you so much. Ichchemotir Gappo, it's a dance, drama, music, a lot of things. And you, I guess, play the role of Kolkata. So if you could please elaborate on that. So my character's name is Rupam, and he's a fashion photographer basically. But his work takes him to this group of dancers where Tanushree is the lead dancer in the troupe. And he starts clicking pictures, and as he does that, he starts clicking pictures of Tanushree only. And as time passes by, he falls in love with this girl. The interesting thing about my character is when the character was written about me, it actually had a grey shade to it. When we started shooting for the film, and as this shooting progressed, what happened was that there was a fantastic chemistry between me and Tanushree while shooting, and and the way the things started shaping up, it eventually ended up being a love triangle. So initially, otherwise people might have just thought that this guy's motive is not correct somewhere, or he's got something else in his mind he's playing up. But the way things turned up during shooting, it ended up being into a love triangle where Tanushree is tied between choosing between either of me and Okuda, where Okuda's character is of a person who's very, very poetic, very philosophical, and he's got a different view to life. And this guy is very flamboyant on the other side, and very modern, very new age, to say so. So she was tied between all this and her career at the same time. So it's a very fantastic ending to the film as well. And all I can say is that the way the film ends, neither of us are disappointed. That's interesting. That's interesting. So there's a new twist to the film that way. And also that this film has a great influence of literature to it, There's been long that Bengali films have lost their touch with literature, especially Bengali literature. So there's a huge influence of Bengali literature on in the script as well as in the music. The music, as you just heard now, is very different. It's not the kind of music that you do in so-called commercial films these days, a kind of music that you play in the puja pandals and dance to it. It's not that kind of music. It's the kind of music that you hear and you grow on it actually. The more you hear, the more you like it. So Bengalis with good choice for Bengali films, a good taste for Bengali films, I'm sure we like it. Just a question that comes to my mind. This is a very different kind of a movie with a lot of poems, drama, dance and all that. What kind of films do you personally like to watch? Would you watch this kind of film personally? I would definitely watch this kind of film, especially this film because I'm in it. Don't be diplomatically correct. No. I think it's very important to watch all kind of films. You need to watch good films, and it's also very important to watch bad films. Because good films teach you what to do, bad films teach you what not to do. So you basically watch all kind of films? Yes, I do watch all kind of movies. I try to watch the Bengali commercial movies as well, boiler movies, but I don't get to bring it to the cinema hall all the time. But thanks to television, I get to catch television. Apart from that, I believe watching all kind of movies is very good, especially for actors. A lot of actors, practice watching national films from Turkey, from Indonesia, Iran, Korean films. But I watch them. But the fact is that kind of acting you really cannot implement in a Bengali film because their culture, the way they talk, the way they represent themselves is completely different. So you have to get in touch with your roots to act in Bengal. You have to get in touch with your inner self. You have to know the Bengali culture. You have to understand the Bengali sentiment to work in Bengal. That's what I believe. Apart from that, if you want a good entertainment, if you want to see a good film, feel good about it, think about it, watching all kind of films. I have another question since you took out on that Bengali point. How much of a Bengali woman are you? I'm probably the only Bengali Shahib, I'm probably the only Bengali Shahib. With a very baat and pusto kind of a Shahib. You don't look damaged, you look
absolutely, you know, a cosmic Yeah, I kind of keep joking with my guy. friends that I was born in Britain but raised in Calcutta. But the jokes apart, I'm very much into the action. That's how my family brought me up in it. And we've got a very simple way of living. My father and my mother, they belong to a very poor family initially. So that heritage they've brought with them, that culture they've brought with them, and that they've incorporated that in me. So basically, I'm a very Bengali kind of a guy. It's just that you have to go, you know, prove yourself according to time. That I have to do. And with the current scenario of Bengali film industry, I believe that presenting yourself in a very professional manner or in a very polished manner is very important for all actors. For all actors, I see actors behaving or misbehaving in public places. I've seen people being out of having a misconduct in public places, which is not acceptable according to me. And I try to keep myself and maintain a certain decorum. That's the problem.